Good morning, students. Today we are going to see with the topic transformer. Yes, you know very well about what is a transformer. So it transforms, is it not? So what it transforms is it transforms high alternating voltage to low or the vice versa, either to low to high. Okay. So here a transformer is a stationary device which is used to transform the electrical power from one circuit to another without changing its frequency. Okay, so without the change in its frequency, if it is transforming the power, okay, so that is a transformer. Transformer is a stationary device which is used to transform electrical power from one circuit to another. The applied alternating voltage is either increased or decreased with the corresponding decrease or increase of the current. Okay, if there is a increase or decrease of the current, there is also change in the voltage. Okay, so which you know already. If there is a change in the current, there is also change in the voltage. Clear? Then the transformer converts an alternating voltage with low voltage, it converts into high. If it is converting from low to high, it is called as a step up transformer. Okay, from low to high, it is called as a step up transformer. And other way, if it is converting from high to low, it is called as a step down transformer. Okay, so low to high it is called as a step up transformer, and high to low it is called as a step down transformer. Clear with this? Okay, so these are the types of transformer. They are step up and step down transformer. Okay, so next, the principle of the transformer is mutual induction between the two coils. So here we'll be considering the two coils. Between the two coils, how is the mutual induction? Okay, so that principle it is based on. Then the electric current passing through the coil changes with the time. So if the electric current is passing, then the EMF is induced in the other coil. So which you know already, because of the mutual induction. Mutual inductionனாலே என்னது, ஒரு coilல if you are passing the current, then in the next coil there will be a mutual induction. So ஒரு coilல current pass ஆச்சுன்னா next coilல there will be mutual induction. Okay, so this is the principle of this transformer. Clear? Then we have the diagram for this. So this represents your transformer. The main thing is this is a transformer core. Okay, so over this transformer core we have the two windings. Okay, so one is called as a primary winding. Okay, and the next one is called as a secondary winding. Okay, so primary winding la irukkiradhu primary current, then that voltage is primary voltage. Here it is secondary current and the secondary voltage. Okay, when you see here this has less number of turns and here it has more number of turns. Okay, and in the primary coil la enna பண்ணுவோம்னா will be passing with a current. So current I pass பண்ணுவோம். In the secondary ல என்ன எடுப்போம்னா நம்ம வந்து output எடுப்போம். Okay, so we can say that the primary and the secondary coil are wound over the transformer core. So the transformer core மேல தான் என்ன பண்ணிருப்பாங்க, primary and secondary coils wound பண்ணிருப்பாங்க. Okay, so in the simple construction there are two coils which has a high inductance. Okay, and they are wound over the same transformer core. So அந்த ரெண்டு காயிலுமே என்ன பண்ணிருப்பாங்க, transformer core மேல wound பண்ணிருக்காங்க. That core is generally laminated. So அந்த core எப்படி பண்ணிருக்காங்கன்னா, it has been laminated and is made up of good magnetic material like silicon steel. So இந்த transformer core எதனால மேக் பண்ணிருக்காங்கன்னு சொல்றாங்க, silicon steelனால மேக் பண்ணிருக்காங்க. Okay, then the coils how they are electrically insulated but it is magnetically linked. So இங்க இருந்து இங்க என்ன ஆகுதுன்னா எலக்ட்ரிக்கலா அது வந்து பாஸ் ஆகாது, but magnetically it is being linked. Okay, so this is a construction of the transformer. It consists of two coils which are wound over the same transformer core and it is laminated. It is made up of silicon steel and they are electrically insulated but magnetically linked. So the next is the coil across which the alternating voltage is applied, that is called as a primary coil. So as I told you, we have the two coils, first primary and then with the secondary. So primarily என்ன பண்றோம், we are applying with the voltage, okay, across which the alternating voltage is applied, that is called as a primary coil, and the coil from which the output is drawn. So from where we are taking with the output. Okay, so output எதுல இருந்து எடுக்கிறோமோ that is called as what, secondary coil. Clear? Then the assembled cores
and the coils are kept in a container. ஸோ என்ன பண்ணிடுறோம்னா இந்த கோர் இந்த காயில் எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு கண்டெய்னருக்குள்ளே வச்சிடறோம். ஓகே, ஸோ தட் it has a better insulation and cooling purpose. Okay, proper insulation ஓட அது உள்ளேயே இருக்கும். Clear with this? Okay, so primary ல என்ன பண்றோம், we are applying the voltage, then secondary we get with the output. Clear? Then we have the working now. If the primary coil is connected to the source of alternating voltage, so primary என்ன பண்ணிருக்கோம், ஒரு alternating voltage கூட connect பண்ணிருக்கோம். Okay, so this is a primary and this is being connected to the alternating voltage. So அப்படி alternating voltage கூட connect ஆகும்போது, okay, what is happening is an alternating magnetic flux is set up in the laminated core. So laminated core ன்றது இதுதான். So இந்த laminated coreல நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது, first ஒரு magnetic flux setup ஆகுது. If there is no magnetic flux leakage, நம்மளுக்கு அதில் வந்து flux leakage எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா, then whole of the magnetic flux linked with the primary is also linked with the secondary. So இதில் வந்து எதுவுமே லீக் ஆகலை அப்படின்னா பிரைமரியிலிருந்து அத்தனை ஃப்ளக்ஸ் மே என்ன ஆகும், மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ்மே என்ன ஆகும், செகண்டரிக்கு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகிடும். புரியுதா? எஸ், இஃப் த பிரைமரி காயில் இஸ் கனெக்டட் டு த சோர்ஸ் ஆஃப் ஆல்டர்னேட்டிங் வோல்டேஜ், பிரைமரி காயில் என்ன பண்ணியிருக்கோம், ஆல்டர்னேட்டிங் வோல்டேஜ் கூட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். அப்போது ஒரு ஆல்டர்னேட்டிங் மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. அந்த மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் என்ன ஆகுது, இஃப் தெர் இஸ் நோ சேஞ்ச் இன் த மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் லிங்க்ட் வித் பிரைமரி இஸ் ஆல்சோ லிங்க்ட் வித் செகண்டரி. ஸோ எதுவுமே நம்மளுக்கு வந்து லீக்கேஜ் இல்லைன்னா இதில் இருக்க மொத்த ஃப்ளக்ஸுமே என்ன ஆகுது, நம்மளுக்கு செகண்டரிக்கு போயிடும். திஸ் மீன்ஸ் தட் த ரேட் அட் விச் த மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் சேஞ்சஸ் த்ரூ ஈச் டர்ன் இஸ் த சேம் த்ரூ போத் பிரைமரி அண்ட் செகண்டரி. ஸோ ஃப்ளக்ஸ் எல்லாமே எப்படி இருக்குது, நம்மளுக்கு சேமாக இருக்குது. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் திங் இன் த ஒர்க்கிங். ஸோ இப்போ பிரைமரி காயிலோட நம்ம ஒரு ஆல்டர்னேட்டிங் வோல்டேஜ் கனெக்ட் பண்ணிட்டாலே நம்மளுக்கு என்ன ப்ரொடியூஸ் ஆகிருக்கும், ஒரு ஃப்ளக்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகிருக்கும். அந்த ஃப்ளக்ஸ் வந்து லீக்கேஜ் ஆகலை அப்படின்னா என்ன ஆகும், ஃபுல்லாகவே செகண்டரிக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகும். கிளியர்? தென் அஸ் அ ரிசல்ட் ஆஃப் ஃப்ளக்ஸ் சேஞ்ச், ஃப்ளக்ஸ் சேஞ்ச்னால நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இஎம்எஃப் இன்டியூஸ் ஆகுது. ஓகே, ஸோ ஆஸ் அ ரிசல்ட் ஆஃப் ஃப்ளக்ஸ் சேஞ்ச் இஎம்எஃப் இஸ் இன்டியூஸ்ட் இன் போத் பிரைமரி அண்ட் செகண்டரி. ஓகே, இஎம்எஃப் இன்டியூஸ்ட் இன் பிரைமரி அது எப்படி எழுதிருக்காங்கன்னா இ ஆஃப் பி அப்படின்னு எழுதிருக்காங்க, and it is equal and opposite to the applied voltage Vp. So E of P is equal to minus of V of P. So V of P என்றது என்னது, applied voltage, E of P என்றது என்னது, EMF. clear? இது வந்து equal and opposite இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேங்களா? ஸோ நம்மளுக்கு ஃப்ளக்ஸ் லிங்கேஜ்னால தான் நம்மளுக்கு என்ன ப்ரொடியூஸ் ஆயிருக்கு, இங்கே ஒரு EMF ப்ரொடியூஸ் ஆயிருக்கு. clear? Next is, so when you are writing the equation for E is n into d phi by dt. That we know already, is it not? E is equal to n into d phi divided by dt. Okay, here it is given, இதுக்கு முன்னாடி தான் நம்ம என்ன சொன்னோம்னா Vp is equal to Vp and EP are equal but they are in the opposite direction, minus அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So here we are writing with a minus sign. So Vp is equal to EP is equal to minus NP into d phi b divided by dt. Okay, so this gives the equation for the primary coil. Clear? Same way, when you are writing for the secondary, the frequency of the alternating source is the same as the frequency of applied voltage. இதுல same இருக்கு. Okay, and so the induced EMF will also have the same frequency as the applied voltage. So when you are writing the equation for E, so அதுல E of P is equal to minus N of P ன்னு எழுதணும். இதுல E of S is equal to minus N of S into d phi divided by dt. When you are writing the equation for V of S is equal to E of S, which is equal to minus ns into d phi divided by dt, because they both are equal அப்படின்றதுனால. Okay, so we have got the equation for V of P and also V of S, is it not? So V of P is equal to என்னது, E of P, which is equal to என்னது, minus np into d phi divided by dt. இந்த d phi ல வந்து என்ன எழுதுவோம், d of phi of b ன்னு எழுதுவோம். Okay, now if you have to find the division of this, so V of S divided by V of P அப்படின்னு போட்டோம்னா that is also equal to what, E of S divided by E of P. Okay, that is equal to d phi b இது ரெண்டும் cancel ஆடும், then also minus and minus gets cancelled, so we get ns divided by n of p. Okay, so this
is the equation when you compare the number of turns and also the voltages. Okay, so Vs divided by Vp, which is equal to Es divided by Ep, that is equal to Ns divided by N of P. Clear? So we have this equation Vs divided by Vp is equal to Ns divided by Np, and that is equal to K, where K is known as a transformer ratio. Okay, so K is called as a transformer ratio. Same way, if you have to find the value of I also, so we are taking with the formula input power is equal to output power. Okay, so input power, what is the formula for power is voltage into current. Okay, same way voltage into current, input ன்றதுனால primary, okay, output ன்றதுனால secondary. Okay, so இப்போ இதுல இருந்து நம்மளுக்கு V Vp we are bringing here. Okay, so Vs divided by Vp, that is equal to this side is we are bringing down here, so we are getting as Ip divided by Is. Okay, so this is the equation which you got from this. ஓகே, இதில் இருந்து கிடைச்சது நம்மளுக்கு. ஆல்ரெடி என்ன ஈக்குவேஷன் தெரியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா Vs divided by Vp which is equal to என்னது Ns divided by Np. Okay, so this is the equation which you know already. So comparing with these two, the generalized equation can be written as Vs by Vp is equal to Ns by Np is equal to Ip divided by I of S. Okay, so these are the equations when you compare the primary and the secondary voltage, number of turns, and also the current. Clear? So this can be generally written as Vs by Vp is equal to Ns by Np is equal to Ip by Is, which is equal to K. And these are the conditions. The first condition is if Ns is greater than Np. So number of turns in the secondary greater irunchana, then Vs is greater than Vp because they both are directly proportional. Appo Is is less than Ip. Okay, so அப்ப என்ன சொல்லலாம், Vs வந்து greater இருக்கு, ஆனா Is எப்படி இருக்கு, less இருக்கு. So we can say that voltage is increased, current என்ன ஆகுது, decrease ஆகுது. Okay, so voltage வந்து என்ன ஆகுது, அதிகமாகுது, current வந்து என்ன ஆகுது, கம்மியாகுது. So we can say voltage is increased and the current is decreased. Okay, so this is the first condition. Then the second condition is if Ns is less than Np. Okay, so இது lesser அப்படின்னா then Vs is also lesser, ஆனா current எப்படி இருக்கும், அதிகமா இருக்கும். So we can say that voltage is decreased, ஆனா current என்ன ஆகுது, increase ஆகுது. Okay, so this is just the opposite of the first case. Clear? Next is last one. This is a efficiency of a transformer. So what is meant by efficiency is it is given by the output power divided by input power. Okay. So the efficiency of a transformer is defined as a ratio of output power to the input power. So we are writing eta, which is equal to output power divided by input power into 100%. Okay. So transformer are highly efficient devices. It can have the range of 96 ல இருந்து 99% வரையும் இருக்கும். But various energy losses in the transformer will not be allowed to have the 100%. So எந்த transformerக்குமே என்ன இருக்குது, 100% efficiency இருக்காதுன்றாங்க because there are some energy losses. So we'll be discussing with those energy losses in the next topic. Clear? Thank you.